hard. What's up guys, welcome back to my channel. Today's video is super exciting and I recreated this look I saw on Kim Kardashian's Instagram. It was a look made by Makeup by Mario and I was inspired to recreate my own version of it, and this is what came out. So this is the look we're going for today. If you want to know how to get this look then please keep on watching. بجرب لايتنج جديد النهارده عشان قلتولي على الفيديو اللي نزلته اخر واحد ان اللايتنج كان غريب، فمغيره شويه في اللايتنج سيتويشن. انا حاسه انه برايت قوي بس مش عارفه يعني. That's what we're gonna work with today، وهشوف بقى while I'm editing لو حلو ولا لا، لو غيره المره الجايه. It's a learning process so we're good. الفيديو اللي هصوره النهارده it's really exciting بالنسبه لي عشان بقالي فتره عايزه اعمل اللوك ده. من كام شهر كده كنت on Instagram ولقيت كيم كارداشيان منزله ميك اب لوك عاملاه هي و her makeup artist Makeup by Mario, و it was this really nice smoked out black eyeliner look. و I'm not sure هتليق عليا ولا لا عشان عيني صغيره، بس يعني هجرب. I'm really excited to try it. هحط صوره للميك اب لوك اللي انا قصدي عليها هنا في السكرين عشان تبقوا عارفين احنا هنعمل ايه، وبس watch me try and get it right. The eyeliner is really dramatic, so I think we need a full coverage base. So I'm gonna go with my Hourglass Vanish Foundation Stick. بس هي مش معايا دلوقتي، ثانية واحدة هروح اجيبها. اوكي جبته. اسمه ايه؟ Hourglass Vanish Finish حاجة كده. It's the Hourglass Stick Foundation يعني. And I'm in the color Golden Tan. أنا already حطيت primer and I primed my face قبل ما أبدأ تصوير. هحط 3 خطوط على كل ناحية بس. تخيشي. هاخد my Real Techniques buffing brush وهبلند الفاونديشن. ريكا ممكن تيجي ثانية؟ Perfect. Time for concealer. وهستخدم my Tarte Shape Tape Concealer وده لونه تان. هحطه قليل قوي على ال dark circles بتاعتي، وبعدين هاخد لون medium اللي هو افتح منه شوية وهنزله تحت شوية عشان ده اللي هستخدمه كهايلايتر اكتر يعني. ريكا But since we're doing a Kim Kardashian look, we need to make sure that we're highlighted and contoured real nice, because she's like the queen of highlight and contour. I don't like this step, but I think I'm gonna do it just for the sake of this tutorial. يا ريكا انجز! عايزاه بالليلي بيوتي بلندر. لا مش هينفع ده. ممكن بليز تبللي دي تحت ميه وتديهاني؟ يلا عشان كونسيلر هينشف. انت مطلعني من على القعده عشان ابللك البتاع السفنجه. معلش بليز. يلا يا ريكا بينشف. So disrespectful. امال اخوات صغيرين على ايه؟ المفروض ان هما يعملوا لنا الحاجات دي. يلا هيموتني. بلها. اوكي وبعدين هبلند الكونسيلر، وبعدين وات كيم كارداشيان does ان هي بتاخد الكونسيلر all the way لحد الاخر هنا وترفعه عشان تدي وشها السحبة دي، يعني بتسحب وشها كده تدي نفسها a facelift. بكره لما كونسيلر او فاونديشن يجوا على شفايفي، هشيله دلوقتي حالا. much better. قبل ما احط اي باودر على وشي هحط كل الكريم برودكتس الاول، وعايزه النهارده استخدم الهايلايتر بتاع وات اند وايلد ده. it's really pigmented واحنا already هنعمل a really dramatic look we might as well just go all on today.
Once I blend this out, it's gonna look really beautiful. Yes! Looks so pretty. Okay, let's move on to brows. وهستخدم NYX brow pencil. بقالي فترة بستخدمها. It's really nice and easy. And it's super affordable. أنا ناوية أعمل فيديو كامل عن brows. ايه البرودكتس اللي بستخدمها، ايه الروتين بتاعي. I'll just go off camera أعمل my brows وارجع تاني. Okay, كده حواجبي done. I want to set my makeup. هبلند بس أي creases حصلت تحت عيني قبل ما احط الباودر. وبعدين for a more highlighted look هاخد NYX HD banana powder. هعمل كده وهحط فيه البيوتي بلندر. I usually go for a more yellow based banana powder عشان تحت عيني. بس this powder really brightens it up. But I feel like it's more suitable for this kind of video. هاخد ال Makeup Revolution banana powder. I'll set the rest of my face. I don't know ليه بعمل كده. مش عارفة بس بحب كده اكتر. ومش هحط powder على الحتة اللي حطيت فيها highlight عشان already هحط عليها highlight powder. I don't want to take away from the intensity of the highlighter. البرونزر اللي هحطه النهاردة هحط برونزر من H&M اسمه Golden Honey. And it looks like this. It's a really nice bronzer, but it's very orange. Take care of that because some people don't like orange bronzers. I personally don't mind them. I take some of that and put it right into my cheekbones. وبعدين هحط blush. هحط my Milani Luminoso blush. Swirl and swipe, swirl and swipe. And it's kind of a 2-in-1. I already talked about this blush 100 times before. It's a blush and a highlighter in one because it has those radiant shimmers فيها. You want to take it all the way back أكنك بتحطي highlighter بالظبط. بعدين حط شوية على مناخيرك. يعني البlush مش بس بيتحط على الخدود، بيتحط في كل حتة that you would normally get tanned فيها أو الشمس تلمسها يعني. تلمسها تقابلها. ممكن شوية هنا. I actually like putting شوية هنا برضو كده. Just for fun. I'll be using my Becca Champagne Pop Highlighter and a fan brush. And my favorite part, you already know. Love this. Makes a world of a difference, in my opinion. Okay, كده we're done with our base. Now it's time للعينين ونعمل الايلاينر اللي هو the star of today's video. هستخدم الفرشة اللي عاملة كده. دي أول مرة في حياتي استخدمها. Let's see how it goes. مش رفيعة زي ما أنا عايزاها تبقى رفيعة. يعني هي رفيعة بتستهبل شوية. أنا مش عارفة ليه استخدمت pot eyeliner. I never use pot eyeliners. مش بعرف استخدمهم أصلا. طيب I'm going to switch and use my Sephora black eyeliner. I think I got this right. I think I got it right. وبعدين هعمل خط رفيع قوي بالايلاينر برضو تحت على my lower lash line. انا دلوقتي اللي هعمله ان انا هحط شوية black eyeshadow and I'll try and smoke out my winged liner. حط شوية black shadow
هشيل الاكسس على ايدي وهبدأ blend. It's not blending. Oh no, it's blending. Ooh! Yes! We don't want to blend so much though from the inside. We want to just blend out that wing. Yeah, I think we're going somewhere with this. بس حتى بعد ما نخلص I want to sharpen out the wing من هنا. شكلها حلوة قوي. بس I feel like we need to go back in with the eyeliner and make this sharp. Now I'm not so sure. I should have used tape right here, just like every tutorial I saw. But no, I'm too confident. Okay, I think this is as good as it's gonna get. So let's leave it like this. وهحط شوية من black liner على my lower lash line. I'm gonna take this random brush that came with the L'Oreal palette, and I'm gonna take a burgundy color and just smoke out the edges of that black. هاخد شوية برضو من البرجندي color ده، بس شوية قليلين قوي قوي قوي، وهحطه right at the edge of الأسود اللي فوق، بس عشان يبقى فيه gradient كده، إنه من أغمق لأفتح لبني. عجبني أكتر كده عشان أفتح عيني. شوية تحت حواجبي. الماسكارا اللي هستخدمها الميبلين بوش اب دراما. هو definitely look زي ده محتاج رموش، بس I'm just not in the mood اني احط رموش، وكمان الجلو بتاعي خلصان، لسه ما جبتش واحد جديد، فمش عايزة استخدم جلو قديم ويحصل لي بقى حاجات في عيني. Well, I think ان في الصورة كيم كارداشيان وماريو حطوا black eyeliner in their waterline، بس انا مش حاسة اني عايزة اعمل كده عشان يعني عيني already شكلها ضيق بزيادة، غير ان هي صغيرة، ف I feel like this is my version of their look. اعمل العين التانية off camera ويجي تاني. عملت عيني التانية وحطيت رموش، بس يعني انا ما عنديش جلو زي ما قلت لكم، فلقيت الرموش فيها شويه جلو متبقي من اخر مره لبستها، فقمت حطاها. very classy. بس شكلها احلى بكتير قوي برموش، صح؟ I really like it. I wouldn't go out with this look though، بس حلوة قوي. it's new كده. okay دلوقتي on to lips. the lipstick that she had كان nude بني. I have a color that's similar to what she put, and it's the Maybelline Vivid Matte Liquid، وده لونه Nude Thrill رقم 50. This is the complete look. I'm totally in love with it. It's so fancy. I feel very pretty. I want to add a little bit of highlighter because why not? We're already doing the most with this look, so we might as well just highlight our ears, you know? Some collarbone action. A little bit on the lips. I think this is the most exciting video I've ever filmed on my channel. Overall, I'm super happy with how this turned out. I feel very fancy schmancy. I like this.
this speaks to me on so many levels. I feel very, you know, like I want to pause, I want to feel so fierce. Alright, so I think I'm just gonna end the video because I'm staring at myself in the mirror and I won't stop talking. Ooh, I got lipstick on my teeth. Alright, so this completes my video. Please subscribe to my channel if you haven't already. Like this video and I'll see you in my next one. Mwah. Mom, بصي الميك اب اللي عملته ايه رايك؟ ليدي جاجا. لا بجد حاسه انه عامل ايه؟ ايه؟ بصراحة حلوة عجباني يعني. بجد. Love you.